not you. Everything conversational. All right, ladies and gentlemen, this is Josh Colito from Costa Rica, Puerto Rico. Na hapa nimekaa na my people. Mimi najua mimi ni mzuri, siongeangi vibaya. Mimi naambia na introducing watu vizuri. So niko hapa with a beautiful lady, Snow White. Wenza limit Snow White. Wacha introduce basi. Snow White. Oh. Yeah, Hi guys, my name is Les Mwangi. Welcome back to our podcast. Hi guys, my name is Tim. No, you don't do that. Siwezi kuwa na hiyo energy alafu introduce yako hivyo, please. Yo, what's up guys? This is Tim with our PH. I'm in between the White Suns. Feel good. Hey, feel white. I'm in white. That's my place. White Suns. You inherit. I inherited you, man. Good job, bro. Good job. That's knock the White Suns. So guys, I feel good just being in between the White Suns. Alright, kama kawaida, mambo guys, ni mimi Menja. And always remember, life is like a cloud. And if you're having any problems that are following you, hiyo ni kionjo. Mbona tishia watu? Acha kwanza. Mbona tishia watu kwa introduction? Kuna alichange huyu. Hapana. Anataka kichange. Ameanza anataka likonga. Likongaje? Hi guys. I'm serving your thighs. Per usual. It's your guy. It's your guy. And I'm serving you the thighs. Kwani thighs zilipotea? Kumuli nisikia. Eugene, thighs zilipotea. Turefu. Hapana, yeye amevaa na agenda. Utajenda. Anyway, ladies and gentlemen, it's your boy, the original Fit KE, ukipenda Eugene Luvai. Karibuni sana, the not you. If you're the first time umefika hapa, tafadhali subscribe. Yeah, please. It's free. It's free, manzi. It's free. Hii mwaka lazima tufike 1000, manzi. Ama namna gani? Yeah, true. Tufikisha hapo wadau. Tutashukuru. Sana. Saweke a bash manzi. With a bash ya no Twitter come through this year. Sheka bash na hangula kwa hiyo bash. Pia hangout Tutakula nao ama tutakula peke yetu alafu. No, we'll do like this. Kama umesubscribe na serve our food. Na avocado. Na avo. When you subscribe watakula avocado. Avo, nimekawia kusikia hiyo jina. Avo. Ati avo. Sini avo. Avo. Avocado. When you Uchakwenu ni wapi? Uchakwenu ni wapi? hapa nyuma. Ngando. Shapika. Anavuka reli. Okay, so today on today's topic tunaenda kuongelea GBV, gender based violence. Menja. What's wrong with you? Who wronged you? Gender. Who entered your mind? Gender. Who entered your minds? Msijali na menza. Alikuwa shafika kwa genitals, Yeah. but anyway. We understand. But unajua bado itafika tu hapo. So yeah, so today's topic is gender based violence. So what do you guys understand by that? Gender-based violence. Personally, nikisikia gender-based violence, I think of violence in between, inaweza kuwa inahapenia a woman or a man, and mostly when I hear of that, I think of the violence that happen when two people are in a relationship. Yeah. For me, I'll add to what Lois has already started. For me, what comes in my mind, it's a fight between two different genders. It can be between a male and a male, two different genders. Usual. For me, unajua tu I has nothing. What are you starting to Now do? because I'm serving fake hair and for Man just brain. that's my brain, guys. That's my brain. It's So the for brain. me, nitawaelezea tu with the way the word has said, gender-based violence.
It's based on the gender with violence. Enyewe ni hii akili. Ndio kufikiria. Change the word. Akifikiria atasikia. Ala badala angeanza na violence. You're smart. Violence based gender. Hey. On Based on gender, yes. Hiyo Wako English. ilibidi ufikirie. Hivi. And for me, I think it's a mistreats that gets along relationships. Those relationships inaweza kuwa ni boy anapata hiyo mistreat ama ni dem anapata hiyo mistreat in a setup of a relationship. Let's make a relationship. For me, it's Like sahi tu mimi na Menja tuanze kuvuruga. We are not in a relationship. No, nauliza. Mimi nikikuhit, it's not gender based What is it? violence. What is it? It's just me giving you a fist on your face. That's That what is it gender is. based. It's not. I'm just Unasema wale hitting nyinyi you. mna belong I'm to the giving same you gender. sense. but majority of those You violence. need to upgrade that Yeah. mind. Yeah. Your software is running Guys. low. I'm lying. Natumia Google iPhone. can explain. Wacha Google itusaidie. Lois from here. So, Mhm. from my Google, gender-based violence, in brackets GBV, is an umbrella term for harmful acts of abuse perpetrated against a person's will and rooted in a system of unequal power between women and men. This is true for both conflict-affected and non-conflict settings. Yeah, so si lazima ikuwe in a relationship. Yeah. Yeah. So, when tukianza, when was the first time you guys heard about GBV? Or plot in school? For me, I can say nikiwa young during our old good days. Kulikuwa na huyu neighbor mwanzo alikuwa anapiga nanga sana. Yeah, so that's the first time I heard about it because unapata the moment tulikuwa tunaishi Nandi za mabati msi. So the moment tunasikia tuko mabati basi unajua drama imeanza. The next thing ni matusi. Unakuwa tusiananga zile matusi mzito. Oyo mzito sana. Mzazi anaongeza volume ya radio. Yeah, sure. So it was that was the time I heard about it. But nilikuwa naona I think wacha nimalizie hapo hiyo ndajibu kwa the next question. Personally, I had it first from school. As in, for me to understand, that's what that is. But seeing it, I had seen it before. But now understanding what I had seen before was, it's through school for me. Okay, for me it's something I've grown with, but sikuwa najua ni kitu mbaya. Shiko kwa nyumba yenye mzee anaweza tusimzae madhe vile anataka ama tagunge madhe vile anataka, lakini wanaona ni kitu normal. So by growing up unarealize, damn, it was very bad thing that my dad used to do. So for me, until I grew up to the sense of knowing it's bad to hit a woman, it's bad to lay hands on a woman, so when I realized my dad alikuwa anafanya hapo, but in the sense of hakuwa anafanya poa, niko naona lakini dad ufanye poa, but I'm young, sijui nitasaidiaje, and then at a point they reached a point where I split up. So ndo nikakuwa tuna mom dad akaanza kunifunza, you know, your dad was not doing the right thing. So when the years came by, then I realized, man, that was a bad thing. Hata mzee yangu ameshikwa kwa kanita na kuna ile zake hapo ya. So that's the point. Nili experience, but sasa kuijua sasa ni later. Yeah, unapata most of us hatujuangi when such situations happen. Unafikiria maybe for example unaweza tumia ya Steve. Some unaweza fikiria tu maybe it's the personality of your neighbor. Your neighbor anakuanga always loud. When they are talking, when they are arguing, anakuanga too loud. But wewe hujaiona maybe for me, for example, if I'm using my example, hujaiona my dad and my mom have any conflict. Yeah, inakuanga. So when growing up, so ukikaa chini with my dad now,
you usema like don't let your kids see all this. Inakwanga if you're doing something it's between you and your wife. Isikue like unaacha juu hii kitu huwa ina affect the child as well. So as in, so for me growing up, now I know that this yes kutakuwa na conflicts but haifai ifikie to the kids. Kwa kids ikue ni mko poa, try as much as possible. Kama ni kugombana mgombanie kwa nyumba, but don't raise your hand and try to beat your loved one, the one that you claim he or she is your loved one. So kuna limits zingine unaweza mtu anaweza ama buttons mtu anaweza push, but know how to control your anger. Yes, so for me yangu pia ilikuwa to the neighbors, then nikakuja nikaona ingine ni so outside now. So nje unapata watu wamepigana, wameshikana, mtu ameangushwa chini. So ukisikia sana now the stories out there and unajua yenyewe this is a family wamepigana because of other woman, as in ameleta mwanamke mwingine kwa nyumba. Yeah. Oh, it's me. So I think growing in the ghetto, it was something that was kind of normal. Neighbors kupigana, indoors fight. Plus nuna ghettos wenye kuna kwanga na most places za kunywa pombe. Like two places. Unapata maybe husband. A pub. Yeah, a pub. Unapata maybe a husband and a wife wana fight hapo wamekunywa, or the wife amekasirika anaenda kutoa bwana yake hapo anapigana ama yeye anampiga. But sikuwa najua like the term that ilikuwa like this is GBV or something of sort. So after some time I think nimekam kujua what it means and all that. So guys, what signs do you think mtu akipitia ndo anazaona like this is gender based violence? Signs to know that. Signs. For me I feel one of the signs can be when you start engaging or arguing in loud voices. I mean, you fika mahali una lose your anger, then it leads to probably a slap, then it leads to another slap, then ngumi, then teke, then anything you can find around. Kule mse mwenye atakuwa ana lose. Atakuwa ana lose the fight. Yeah. I think I can talk to that. This is a very sensitive topic, but growing in a family yenye nimeona something like that happening, I'd say to an extent, point kama saizi, signs, any small sign kama mtu kunishautia, I'll be like, oh, so unataka kunipiga. You know, like unanishautia aje, even if you're arguing, lower your tone. Just when you Steve amesema kushautia mtu and then the next time inakuja ni mtu anakuslap, the next time mtu anaanza kukupiga mateke, the next time anakuua. Ama mtu anakuja anakuambia tu jokes na nitakupiga. Now we fighting. And that is how I evacuate na moves from there, because utanipiga aje. It starts from you saying it na mdomo yako, because hiyo ni kitu iko kwa akili yako. Huwezi tu kwa umesema tutanipiga just from nowhere, and then the next time unanislap, una apologize, tunaendelea hivyo. The next time unanipiga, una apologize, the next time nimekufa, so you can't even apologize. So I think signs zinakwanga too evident. For me it would be abusive language, and hii abusive language unataka kila mtu asikie, ama hata si lazima mtu asikie, maybe tu kwa room tu manda kunitusi tu. It starts there. After kunitusi it provoke
Ama kama mimi ndo natusi the other party to provoke. Wewe ni malaya wewe. Umeniona kimalaya mahali wewe. Dogo. So I think the abusive language is a sign manze kwa toxic relationship is about time itafika mahali sana ngumi zitaingia hapo. But yeah, that's the major sign. Mimi naweza add ni kusema atu justify like these people wenye unasema abusive language ukitukana mtu alafu ndo mtu akasiriki akupige. So unapata there's a way we mwenyewe you're supposed to control your anger. Like ukifeel like umse uongea hivi, so usiseme like mimi nilimpiga because aliniprovoke. Sikatai with your point. Yani nasema tu sasa unajua kuna mtu mwingine anaweza sema mimi aliniprovoke. Unapata like huyu ni ule aliniguza point zenye ni kama sasa tuseme for example like Menja amesema don't touch my mom. Yeah. Alafu upate like wewe sasa ndio unajua mama yake ni mnyonge, unaanza sasa kufuata I'm throwing hands. I don't care who was wrong. You see, so then akikuja kujitetea, so for example akiwa maybe sijitetei na kuvunja, ukienda hosi nasema nilikuvunja, ukipona unarudi na kuvunja tena. Kuna gani ya kuvunja mtu? Ukiona mtu amekufa sijaanza kulia. Mtu mnyongeanga sana wezangi kitu. It's fine. Watu wanaongeanga sana. Weakling. It's fine. Nitavunja. Ona mkono ya kuvunja. Yata kuni na vunja. It's fine. Yeah, okay, for me a triggering thing is like saying things that are intimate, like things I told you in secrecy. Uanze kuzisema when we are having an argument. Let's say like someone who maybe was raped, afu uanze kumwambia tano ando lirepiwa. Bro, I'm on you, with you, and the skillet, because mumesema mkono zangu they're not strong. I'll be with the skillet, hitting you with it. Yeah, and for me, I'm always like a very violent person. Yeah, you are. Yeah, that's... Girl, I'm saying I am. So yeah, you are. Upate mtu mwenye ni violent kukushinda. No. For me, I'm a very violent person, and for most of the things you've said is true, because one thing, when we are having an argument, I will not lower. I will increase my voice for you to know where we're going next. Wow. Is war zone. And then another thing, if you swing at me, there's no thing about me being the bigger person. I'm already big. It's stress. I'm stressing enough being the bigger person. I love you want me to be the bigger person until I walk out. We beat each other. For me, I'll throw hands. I throw hands. Menja, I have a question for you. Have you ever been in a fight? Yes, I have. Even Josh was there. That was the last I've been hit. They came after. No, let me tell you. No, I'm just asking a very genuine question. Okay, I've said personally, I'm always a violent person. I've been trying to keep it cool. Like I always tell people, don't come messing with me. I'm a retired bully. I'm a retired bully. Me, I get triggered by shit. Still a bully. Yeah, I'm still a bully, but at least it's nicer than before. I'm nicer now. Like now you can tell me something and I would walk away. But then you see me walking away, alafu you say, oh, Sunona, ndoya menda. Bro, I'm coming back. There's no coming out of that. We are going to fight. I've been in a very violent relationship before. And I wanted to prove that I'm no weak person, that I'm going to sit down and let you hit me. Because I've seen that somewhere. I'm not going to say where. And they kept getting hit. And I was like, wake up and hit the damn person. Because if they hit you today and see you don't reciprocate, they will hit you tomorrow. And that's how you're going to... that's how the bullies have power. They hit you and they think, oh, you're being the bigger person. They'll come hit you again. And you keep staying down. So for me, if you hit me, I'll hit you back. Your life must be hard. It's very hard. It is. It's very hard. It is. Another question. I won't hit you. Another question. When was the last time you engaged me? That was like, I don't know, 2020. No, for a spouse, that was before.
But for this one, that one was recent. Like you fight. Yeah, I whooped his ass. Who won? Of course. Her. To you. Me? With these hands. With this hand. Was it a fight between a her and a her, And a or No. a he and a he? Amel. Anaitwa nani? Anaitwa je? Nataka kumtaja. Ne! He a bitch. Oh. Na nikamwambia akienda kusema, nitamsema na nimfikie tena. Anaishi hapa Kino. I was in the damn car going to look for that motherfucker. And I got him. And I whooped his ass. He was asking for it. Kanipiga. Mental that is We are learning. So I think pia outside here, mtu ukipata such a person, learn how to live with these people. Na pia tusemi ati Menja has the right to behave like beat that. others. I do. You don't. If you ask Don't. for it, I'll give it to you. No, you don't have the right to. We're just advising there. Don't be like Menja. Yes. Don't be like Kama Menja. kuna watu tu wamefura kichwa kama ya mengi. So unyanyaswe. Wawezi ambiwa. Unyanyaswe. Si kunyanyaswa. You know, So, there's let a me day, give, there's a day utafika. utapata Itakuwa sasa lewe ni jale na kuona kamiti na mandengu. Una tu slap mtu hapo kifafa anakuwa na kifafa. ufe. Hapo sasa ndo utasema I wish. No, one rule that I have Uh-huh. is I don't swing until you swing fast. Okay. Apart from Okay. that guy, Oh. but if I will never touch you unless you swing So, fast. But you can touch Question. with words. with words Yes, nami that's still abuse. nitakutandika vizuri. question. So the guy swing fast. That other one, I said Amesema that one apart asked from for it. that. Aliniambia, si ukuje basi. So Why are you telling me That's nikuje? Maybe alikuwa anamaanisha zile vita zingine wewe una Mimi limpenya ilikuwa kwa mine. But it's dangerous. Is it? Menja, I will wait, bro, what work was the on it. question? This is huyu I'm a very ametupesa calm nchi person. zote. You are not. No, wajua ile kwa koti wajui ati naye alianzisha. No, when they Oh, swing what- fast, it's like attempted murder. When someone tries to, like, if someone walks in here with a knife and I protect myself and kill that person, I won't go to jail. But Rules bana, learn the law. Unaenda kwake. Yeah, he called me and he texted me. I had the evidence. He's the one who said, "Bring the fire." He said, "Bring the fire, bitch," and I brought the fire. Sipigania kwa nyumba ya mtu. Siko kwa nyumba yake, nilikuwa kwa shop yake, and he knows it. I think guys, it's okay to watu kama Menja, you just know where to put them. Akianza kukua just to walk away. Run Just walk away away. from that. Not just walk away. No, unaona kuna watu wata walk away. Personally, mimi nikianza kuargue na mtu kama Menja, will walk away because the next thing mtanipata kamiti. Like the best thing So you're saying you naonanga can beat kufanya. Menja? No, the best thing. Si lazima nimpige. Akona bunduki huyo. You can beat a No, si bully. lazima nimpige. Unajua vitu ni nyingi. Unajua kuna ule mtu mwenye hasira yake iko hapa, na mwingine iko. Kuna mwingine ya kukupiga, kuna mwingine atakuua. Si lazima akupige ndo akuue. So yako ni ya kuua. That is why I'm always easy to walk away. That is why I'm always Guys, you have seen the Kaa dealing mbali. with. Menja. And I like such Menja, I'm people. warning you. No, I like such people who always think that they'll have the weapon to do it. Wow. I thank God nakwanga easy to Guys, walk away. mumeona watu tuna deal nao. This lady, huyu amesema anaua. No, mimi nimesema na walk away. Like somebody mtu anaweza We thought this topic tunaongelea watu wengine huko. Yes, tunaambia hao. like Wako hapa. No, me, I'm a nice person. Actually. Now you're a nice person. I'm very nice. So you should be a retired fighter. Yes, you should be a retired fighter. Stop acting movies. A lot of movies are Tunakuharibu. No, you Yeah, won't say bado come tuko catch kama. the fire and then you expect me not to come catch the fire. Anyway, I'm an Iris. Tulikuwa bado kwa science. 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 Hizi Voice za was saying Menja, something. hizi za Menja ni science. Like kila kitu tu. Girl. Venye na that's a sign. Why you pointing me first when you're having a conversation? Just eka mkono chini. Let's talk. So I think that's a sign. Mtu akianza hivi jua yake isha
Okay. Now, what about these friends of yours? Say maybe a family that iko kwa that situation. How can you advise someone out there mwenye ko in that relationship in an abusive relationship? Kwanza, Have you ever met with someone when you're in that situation? Kama ni ngumu kwa advice. Also in love. No, kwa such environment, you know, the bad thing wajuangi kwa abusive relationship. They think that's how. Hata kuna video ingine ile trending ile na viral juzi tu. Msichana Dave alikuwa kwa club ama ni wapi. Dave anapigwa makofi. So sana come through ile kwa social media nini. Anaenda kwa social media anasema I leave my man alone. That's how we live. Yeah. Say aoni au kwa environment mbaya, yeye anatoa kwa saa. Yeah, that's how. So at times inakuanga ngumu kwa advice such people. First of all, kama unaenda mtu anaenda kwa advice watu kama hao, it's very hard. At the end of the day utatengeneza kwa hiyo mix POP. Upigwe. Na what about mwenye anakuja kukuambia? So mwenye anakuja kukuambia first of all unafaa accept ndio kwa relationship mbaya. First of all accept. Ndio kuna ile amekuja advice but bado ameshikilia mambo yake tu kama religion fulani tu, like I can't leave my man and he loves me and aniprovidea nini sometimes talk up. So first of all nafaa kubali umse anaweza niwa anytime akubali. The second thing, kama umekubali makosa yako, what's the next thing? Will you stay there? So you'll find the next solution ni kutoka hapo. Na hujafukuzwa kwenyu. You have friends, you have siblings. Tafuta mahali. The best thing to accept and then come out of that situation. But most of the people, it's hard. People can testify that. Kwa advice mtu amefunikana na blanketi moja na mpenzi wake. Watarudiana alafu wakuchekele. So it becomes kwa hard. Pako msa kubali. Yeah, they have to do Yeah, it has themselves. to start with them. Asi yote yenyewe pale ime. Juu mimi kuna manguri fulani imekuwa kadhaa mtaa. Ndio kama vile mtu wake ni mbaya, nini amenipiga mpaka amevura macho. Within a month tena amerudi kwa nyume. Anambia niliona tu ni baba juu amenizalia. Yeah, I think so. With that, tunaweza yeka like, why do you think these people don't come out of that relationship? I think Like, so tuongele like, why do you think your Wanarudi hapo. wanarudi tu hapo ama inakuwa ngumu sana or maybe Lois mimi namuwai kila time lakini bado ananishikilia. So reasons gani wewe utoki uachane na mimi? reason ya kwanza, maybe tumetoka mbali na wewe. So I have that Mbali ni stupid wapi? mentality. I have that stupid mentality that Mbali ni wapi? Sikia, si ni point yangu. Ama niko tuseme point Ama yangu. tumetoka mbali Umetoka mbali wapi? mbali. Unasema point yangu niache. Endelea. Unaweza acha? So, Acha Yaani niseme yangu. wakuana. Kama wana unakuua. Sorry. Pigana. I'm in between the white suns. so kuna hiyo stupid mentality ya loyalty, the fact that umetoka mbali na mtu anaweza kufanyia everything mbaya na bado tu una stick to that person. The reason nasema ni stupid mentality is unaweza kuwa umetoka mbali na mtu lakini safari yenu imeisha. Okay? And fair imeisha, and that is one thing you must accept. Like this, yeah, mali imefika, you guys cannot, like haiwezi. And it's not a bad thing. Actually, ikifika point kama hiyo, fair ikiisha, just unatafuta mwingine mwenye atakulipia fair, but in this time una take time yako, but that is not where we are. And then another thing, reason yenye naweza fanya nisiachane na wewe, na unanipiga maybe or tunapigana, is maybe nimekuzalia. Okay? And kuna ile mentality ya watoto watateseka because utaki kuraise watoto ukiwa single mom. Or rather, you as a single mom huna pesa ya kuraise watoto. Like unategemea this man fully kwa kila kitu. So ukitoka hapo watoto watateseka na utaki kuacha watoto hapo. So unaona acha nivumilie because of these kids. But for me, I always find that as a very like you see reason ya kukaa kwa such a relationship. Juu
upate tu maybe amekupiga umekufa. In your mind unadhania Sasa umekufa in your Utajipata mind. In your mind. before ukufe, like maybe amekupiga. Usha dead. Like maybe But usha dead bro. Ushadedi. Unafikiria what? Utafikiria nini? Ama ni afterlife. Cheki, aona. Ama ni afterlife. Cheki. Uko heaven. Cheki kama movie. Unaona ukienda kuuliwa unakumbuka nini? Unaweza kwa Flash. no. flashback. Kupata kwa flashback like before ifike hiyo point ya kuuliwa. So maybe uko na ile thought ya huyu mtu akinipiga nikufe au watoto watalelewa na nani. Yeah. You get? Yes. So I think kusema because you have a kid is a reason to stay with somebody mwenye anakupiga ama mwenye mnapigana na yeye, haikwangia very good. Ukwangi umeona mbele, unakwanga tu umeona hapa. Okay, for me I think it's called something called familiarity. Mtu kuzoea, like you're already familiar to such environment that it's nothing. Like there are women who prefer to be hit. That's like their men, they're showing love to them when they're being hit. Like mzee wako asipokugonga, huyo mzee akulove. There are such type of people. Yeah, and there are people who already have grown up in such an environment that even when they get into it, mostly they'll be them who will be doing it, or they'll be receiving it and be like, yeah, it's okay. If my mom went through it, it's something normal and she raised us in it, so it's fine for them to stick around like that. Yeah. I think what I can say, I used to spend a lot of time with my grandfather. So alikuwa ananiambia ati kitambo ulikuwa unatoa makosa kwa mke. The good old days. Ati it was okay for a man to beat your wife. Na hakuna mali wife ataenda because itakuwa aibu kwa community. Atakuwa profiled kwa community. So other thing is at times unapata one of the parties, especially the lady, ataki kwenda, anataka kuvumilia hiyo fight yote because of wealth. Yeah. Amejeka into that cocoon like, nikitoka kwa hii marriage msee mtateseka na vile nimezoea range. Na kuna hii song inasema ni heri nilie kwenye Range Rover kuliko Mcheke kwa so ni heri tu ukwe na mawound, Yeah. but una ride kwa range. That's why we have makeup. So for me I can say another thing that confines that toxic and nini fight ni because of wealth. Yeah. Another thing ni because of religion. Divorce. Yeah. I mean, uko church, we ni leader kanisani, we ni mama assembly, wale ambao wanajezo macheo. So manze unaona ukiweza toka kwa hii marriage atakaa mzee ananipiga, mama atanisema aje? Hata utashukishwa rank. Yes. Because it's for married. Yeah, exactly. So for me I can say other thing is religion. Another thing, That's very valid. yeah? Wache ingine niachie Josh. Iseme, Kuna yeah, maana. Ationa ana hiyo waya. Things. I don't have a small brain. let me give an opportunity to Eugene. Kulingana na conversations za us tumepatana going to toxic relationship au kuambia reason mbona watoki. Kuna wengine wanakuambia I'm an orphan na sina parents, this is the only person that depends. So unapata making that is home strong. Juu the fact haoni mtu mwingine mbele. That's the only person. Mwingine mile find rejection kwa familia yao juu alichagua mwanaume. So ana feel haizi toka hapo just to cling to that person for the rest of the life. Apigwange tu lakini juweze kubaliwa nyumbani back. Another thing unapata kwa dem afanye job.
anaona hii kutoka hapa nitateseka. Ladies na uko na mtoi hapo watatu wanne, hauna any means of sustaining that those babies hapo, kutoka hapo utateseka. It's true. I get. So another thing kuna wenye na feel pia the process of starting over it's a long time. Mtu mwingine hata nivumilie tu ananipiganga mangumi na life inaendelea. So I guess You're telling people that your color is blue again, that you love chicken and spaghetti again. I wouldn't. So you will prefer kupigwa rather than starting over? Yeah, I would say. I don't blame you. For me, I'd stay. Yeah, it's okay. Guys, it's... Ana maybe kuna ile minor tu, ananipeanga poa, ufala hiyo ni ujinga. Digmatization. Lakini hiyo inaweza. Imagine unagongwa alafu una... No, but that's the good thing. Yeah, for Menja anapenda rough. So agongwe. Wewe ulisema mki. Basi wewe umesuppport. Sasa Menja ametoka wapi? Menja was just chilling. Amesema saizi. Anapenda mwanaume wake akiargue sana na yeye. Yeah. In this way. Skia. Sasa in this way. Yeah, acha Argument. nikueleze. No. Unaweza argue na mimi in a good way. Na ndio maana umeweka zako. Don't. Hey. Human hair. Unamaanisha kuna butterflies. Human hair. Acha kibiriti hapo uone. No, kuna ile argument yenyewe. Hata in mind uko wewe maliza tudishiane. But kwake si hivyo, but sasa yeye ifikia ati kwa No, but si mapishano wa signs. Yeah, ni signs but ina depend mnaargue aje. Kama ni shout yangi tukiargue. Kwani kuna argue ya like yeah, date alike. Ziko, excuse me. Kwani were you dating? Utakuwa unashangaa kama una you're not dating ama una dating. explain. So wezi elewa. dating. So wezi elewa. Kuna people who are good in communicating when they're arguing. Mostly light skins. No, dark skins. Light skins. Light skins zako. Sasa imeanza kukosa kala. Unaona? Wamesema Don't racist za kwa Afrika. Hivi na mimi siongelele yangu hivi. Uko racist za kwa Siongelesha yangu hivyo mimi. Nini aje tutakula kofi. Tunaanza kuona Cheza hapa. My life is in danger, guys. I fear for my butterfly. Hadi Eugene ametoa macho. Wanaweza kuleta mchezo. Watu wa radio gopa. I think tumesema. Yeah, the reasons as Menja amesema. Amesema. Umeshasaidia mtu wako in that ukamsaidia katoka kwa hiyo kitu ukasema Yeah, I have. Actually Lois ulinisaidia. I have. Na ni kama umeniuliza because you sijui ni Mungu kazi ya Mungu. No, I have. And how was it? It was so bad. But I only told her one thing. Plus nilimwambia I would rather lose our friendship rather than me seeing you going through all this. And yet si ati tuna excuse yake ilikuwa atijua kuna mtoto. Ati hataki kulea mtoto without a father, which is always valid. It's okay, but this was like the second time amerudi kwa relationship after an year, okay? And one thing tunafaa kujua, once this person ameanza kukupiga, hata change. It will start with a slap, the next time itaenda akupige ngumi, the next time, you know. So it reached a point after sasa amerudi, it had to be, mimi nilimwambia I'd rather not be your friend, ama kusema ama watu waniambie, ama nisikia hapa nje watu wakisema na siwe ni beshte yake mbona umwambiange. You get? Ama mimi nikuone wewe unaumia kila siku unakuja unaniambia, you know, you get tired kusikiza story kama hizo. But the good thing is at this point alinisikia, mimi nilimwambia the next time atauliwa na huyo mtu. But because it was heading there. Yeah, but Lois, see, atakama, you know, we always like, I'm not advocating for being beaten and forgiving people who hit you. But even if you ask most parents who are together for now, people have gone through it. It's working through it, the issue. If he's willing to, you know, kuna mtu anaweza kugonga na uone reaction yake ujue hakuwa na mean kukugonga.
You know, there's a time I would hit you and then I would stop. Inaanzaga hivyo tu. Yeah, Exactly. it's Let us okay. stop. It's okay. Let's say like for siblings rivalry. Si kuna time unaweza rushia mtu kitu alafu ushtuke. You don't throw again. But that is a sibling. Yeah, I'm saying it's just the same. I'm just giving you like But that no, in scenario. this There are case- people, because I've known marriages, and I'm not advocating for people being beaten up, I swear, but I've known marriages, people who have worked through that, and they have been together, and they are okay now. Sikatai, people change. But in this case, this person has not like done it at once, Mm. twice. Tunaongelea anashindwa Amekuwa kutoka. akifanya. You get? Mm. This person has been struggling, anatoka, and then after some time anabembelezwa, anadhania maybe this person has changed, anarudi. Kidogo kidogo simu, this happened nini. Can drugs and alcoholism play a big role on Yes. that one? Yeah, yeah. Because They there can. are people who, when they're drunk, they would hit you and then blame it on alcohol. Yes. And then if they change or remove, like when we got in an altercation and we want to solve this issue, they always say, what are you willing to do so that this can never reoccur again? So if the person is willing to change, I don't think it's advisable to break the family just because of that. Sawa, sikia. Kwanza hiyo ya alcohol. Mtakaa chini. I drink alcohol, so I know. Mtakaa chini. Hapo kwa alcohol, no? Hapo kwa alcohol ama drugs. Utakaa chini na mtu maybe anatumia hizo vitu. And you guys will talk. Na atakwambia amechange. But kumbuka this is an addiction. Si ati atachange once. Ataenda akunywe tena. What if this one time ameenda amekunywa, amekuja kwa nyumba amekuua? Who will raise that kid? Maybe that is the last. Maybe ameenda tu akakunywa. Maybe alisema this is the last time I'm drinking. After you guys having that talk. I think also mkiambia mse Kwa tu ya menja kidogo tu ile my first point hapo watu wa zamani. I mean walikuwa wanafanya because it's a form of punishment, but walikuwa wanapiga kuua. But of which sasa ndo tunajua it's wrong. But tunajua hao walikuwa wanafanya because ya discipline. Because I think kitambo hata ukiangalia ile life ya kina how the Jews and whatever, hawakuwa na consider women. Walikuwa na consider women ka watoi. So unajua kuna ile kupiga ingine mtu ana like for them walikuwa anasema tu I'm just disciplining my wife, but nikatu vuleza chapa mtu wako au utapiga kuua. So wengine alcohol inawaonesha I want to discipline my wife. Yeah. So for me in this case, it was bad because ilifika point yenye, to be honest, angekufa. Like it was so bad. But I'm glad alitoka. si anaendelea je sasa? Alimove after 2 years. Tena she's okay. Alipata mwingine ama She's not And I'm so proud of her. I'm so happy for her. Na ni kama haujaskarisha hiyo. Na ni kama atatu invite someone who has undergone this process of which Adinambe, if we had a said pattern in sound, ningeje unakuanga aje sasa. part 2. Let me say just something about her. Of which she'll watch. Yake the boy alikuwa younger. Swati mnya tupigie story. Account So guys, Try to convince the other person akuje pia. It's good also we share this experience Yeah. live when you amepitia the situation. So I guess we'll invite you. And also invite her. Basically, if you think you can come on set and share your stories, kindly on the next episode. We normally do our recordings every Monday. It's an overnight thingy, so manze, make sure you Slide up feel free, inbox any one of us if you have our contacts, call us. Yeah, could you promise? comment pia. Andika kwa comments, drop us your number. Our social media person will contact you. She's a very nice lady. Simwogope. Hata kufanyia altercations. Atasumbua tu thinking. But no, but if you come to me, I will respond and I will get back to them.
I had before we finish, I had one who was in such a scenario, Ali Rudy, and we broke the friendship because I couldn't take it. It's true. For me, I just can't take it. You were doing so well. Alone, alone. You had it going well. And then I don't know which sorry he said. And you went back. And I'm telling you, because this was a scenario of when they did it, I had to be a part of it. You know, you people forget that the people you're calling also get affected by it. We think about you every time. We are always worried about you every clock. And then to make matters worse, if you have a young one, we will have to think of also, is the baby okay? He has asked you to get out of the house. Are you with the baby? When you go back together and then you don't inform the person you were telling all these things when they were getting down, ni kama sijui uko na hii kitu yaitwa nini? Hii kitu ya kutuambiana kitu, ukitaka kufanya kitu. Secrecy. Iyo. Uoga ya kusema umerudi. Because one thing, Mr. Kupiga, is your life. If you want to go back, you can go back. Hakuna mtu amekuuliza, my friend. Where enda? But the next moment you call me, I won't pick the phone up because I'll be exhausted myself. And you went back knowing what was going to go down. Because if he said he's going to put you in that damn bag, darling, I already bought a black dress for you. Wow. Black dress. Anyway, ipati ati mtu anakuongelesha na kwambia nimechange. Kuwezi change na mdomo tu. Yeah. Na pompeo mtu pia uangalie yenyewe amechange. Jua sasa wanasema nimechange na umeambiwa na mdomo ni nini alafu unarudi kwa hadi endi kwa wazazi wako ku apologize. Na wali rudi hadi kwa wazazi wako. Hakuja hadi kukutoa kwenyu. Wewe unaamka where you were so secure. Unaamka hadi uambie mzazi. You just take the baby and then you go back. Jua amechange. No. Hiyo ndio inaumanga. Na action. And please also to just advocate, if mwanaume shona kutoa mtu rudishe kwao. Hajafukuza ama pale ulimtoa juu. Hakuna haja every time them na vutana and then kidogo umshike tu vibaya. Kwa story nyingine kama umeshindikana kabisa. Rudishe tu kwao kako sawa and then urudi fanye mambo yako. Juu tunaluzwa si wengi in terms of just this. Hata wanaume wanasemanga tijua alitoa mahari, they will do to you whatever they feel like. My friend, call nitolea mahari alafu naniekelea mkono. If I'm weak beating you up, take me home, we will return your shit. And then tukimalizia. Ngoja. Ng'ombe 20 ni kitu ya kunigonga. I think tumeiweka one side. Ndio kusema hiyo. Na wanaume nao pigwa huko nje. Don't laugh. It's true. Mwanaume unagongwa kwa nini? And also you know the bad thing about men, we don't speak out as in to your game. Unamkanyango huko wewe unakujanga tu medento. Nilianguka jana kwa bafa tafadhali niligonga dirisha. Niligonga na bibi sema tu hivyo like it has become something imekuwa mbaya sana size hizi. At least kuna wanaume wameanza kujitokeza nje kuongelea story, but if you are into that environment tafadhali toka. We need you brother. I don't know kuna ile reasons zenye tunasema mbona anabaki hapo mbele kuna hizo reasons. For man reasons mnaona ni nini? Wanaume. For man in love. The kids, family. Kids play a very big role for sticking around. And then you're the provider, they need you around. And also, if you came from a bad family, you wouldn't want your children to be separated. Yes. I think and the religion, love. Because when a man is in love, he becomes stupid. That is. I love love. And I love men who love. Sisi upenda. Wewe upenda nani? Sisi upenda. Men love with everything. Si kama sisi. Whatever Eugene was saying. Manze, I normally feel boy child squeezy. We are not being taken serious. Ebu, a guy was sharing. Akasema alikuwa police station. Then boys akakuja kuripoti. Amepigwa na demi yake. So mazema karao walikuwa wewe mwanaume unapigwa aje? Umekaa. And the society also. I mean, kuna mwanaume fight back.
I mean, guys, but ingekuwa dem angesikizwa poa sana because au makaro walienda kucheka. Oh yeah. Kucheka huyo boy mpaka huyo boy akakuwa frustrated and he walked away. Na huyo ndo ataenda mpigo dem. You get? Exactly. Also, I feel the reason why even maybe some men don't like hands on. Jua story yako mkipelekwa sahi kwa polisi. Dem actually. Ati mlikuwa mnapiga hata kama boy uligulumizwa vibaya sana ukaguza tu dem kidogo akatoka damu kidogo. Automatically boy hata consider kama tienda ni dem alianza hii kitu. Itakuwa tu ni boy, it always favors the lady. Yeah. Unapata dem, hata unapata hata wana wanapigwa, sio wanapigwa tu juu maybe wanataka kupigwa. Ni vile anaona nikile hands hapa mimi ni jela. Taua. So unapata yeye nipige tu aende. Juu I think that's the reason why. The reason why men wako hapo wanapigwa. I mean, men say, I mean, we are in danger. It's true. We're endangered species. Ama upate We are men right now we are endangered species. Just for an example. Yes. LD, there was these teenagers. Both of them are teenagers. Dem akapata ball. Charlie alienda kuwa arrested. All in teenagers. Yeah. So then ni minors. Wote mnafaa kufungwa. Kama ni kama nyote mmefanya makosa, mwadhibiwe to the same punishment. Mwanaume should get Hapana. No, I think they should get it early because I will stop going to school, you will continue with your life. So you'd rather be in jail, me be in hospital. We are both minors. So ni decision mlimake mkijua nyinyi minors. Nani alikatia mwingine? The thing is we're saying tunasema boy child amekanyangiwa sana. Yeah. Vitu kama hizo I mean, a lot of shares zime side sana na madem. Ukweli. Yes. That's why I'm saying manze, and I will always say we're indigenous species. We need serikali tusaidieni. Yeah, so tunaweza sema solution ya hizi vitu zote ni like violence. It doesn't solve anything. Yeah. So ukikuwa hapo like maybe unataka ku prove a point to your partner or to that guy mwenye anasema alimuwai. Unajua most of these things was in happen because you want to prove a point. Unaona maybe mimi mwenyewe nikiongea sina that freedom of speech. Ama for example nikiongelesha Lois, there's a way naweza mcommunicatea hata nisikiza poa. So mimi naona ndio point yangu ifike home. Lazima nisindikishe na ngumi. Unaona ndio ifikie Lois. So what we are trying to tell you guys ni like your war I solve anything. So ukikuwa kwa relationship ama ukikuwa kwa any marriage unaona conflict and uko afraid of all these things to work out ama unaona maybe my man will change. Most of these people wanasemanga he will change. Ama some people wanajiblame mwenyewe ama ni mimi ndo vile nilibehave, maybe vile nilimuongelesha ndo akanipiga. So some people who wanajiblame mwenyewe inakaa ni kama ndo maana unapata hawatoki kwa these situations. So you are not the problem. Mwenye anakupiga ndo the problem. So for men out here, upate dem mwenye anakuambia si unipige just walk away. Hiyo msichana atakufa anytime. Like ni kama ni shetani anamuita, anamwambia ama ni Mungu anamwambia siku yako imefika. Na sio ndo nasemanga hivyo Lois. So me I don't even fight. I've never even fought all my life. Mtu akushotianga si unasemanga si unipige basi. Ni wewe naambianga hivyo juwezi nipiga. Mimi ni weakling. But hata hatujafika hiyo point. Utawahi nisikia nikiambia mtu si unipige. Hata sasa hivi umetoka kuambia hivyo David. No. Nimemuuliza unaweza nipiga? Si nipige. Bado kwa huyu. So threaten David our director. Kumbuka huyu alisema ni wa kuuana.
but I don't fight. But You just kill. in any mine is one, but I don't like. I've never even fought. I don't fight. But ukipata mtu ama mali Demoyole. kitu ina lead. Because nimegrow kwa environment iko hivyo, that is not the best way to resolve things. As for me. Yes. So just walk away. Just leave. Just usiogope ku start over. That is so touching. Usiogope ku start over. Kwani hamna feelings? Starting over. Starting over needs a lot. Hey. It takes a lot. You know for he's somebody single. to He'll start. understand. No, hata wewe ndio unafaa ku understand. Steve, Oh. Steve, parting shot. Na imemrudia amemlima. Amemlima vizuri wako 1-1. Ndio tunamaliza. So guys. So Mr. Ogelea altercations. Zamenzo. Guys, my parting shot is before you do anything, think. Kila kitu ina consequences. So always think before you do anything because manze anything can happen anytime, man. Naweza tuma mtu gerezani ama utume mtu kaburini. Yeah. If you feel you want to beat a lady, get her something. Na ulenge your story. Yeah, I'll buy you a shovel. Amekukasirisha. That's not me. Apati kitu na amekukasirisha. Meja. Let's go on. For me, what I would love to say is don't go after someone who has nothing to lose. Yeah. Never go to someone who has nothing to lose. And stay safe. And remember, I throw hands when words can't come out. Hey, that is Menja. Kakili kweli. Hey, wait. That is Menja. Software. That is Menja. Hata sina maoni. Anyway, for me, violence is never a solution. Diplomacy is the solution we need to be focusing on. Hey, once mwongea kizungu. Correctly. Because most cases, violence na mess vitu atokiangalia countries when they fight together kuna vitu zina mess hata within the country when there's violence kuna vitu tunaharibu sana the most tunapata economy inaenda mbaya so they just apply it in a normal setup of you guys like if we apply more force on violence we will lose more and gain more so tafadhali diplomacy niko hayo tu kwa machache sina mengi la kusema tunarudisha back to studio na back to studio tunataka kuweka alama ya inaitwa nini hiyo alama stamp ya mwisho haribu ilikuwa niweke hiyo waswahili mtatueleza full stop no Full stop. Hapana. Kikomo. Wacha tuweke Kikomo. Correct. Kikomo. Kikomo ndio full stop. Yes. Yes, kikomo. Sawa, naomba tuweke. Usifanye utoozi. We guys, we are finishing. Tunamaliza. Na koma. Na koma ni nini? Koma iko na G. Koma. Wadau, let us know koma in the comment section. Duku. Duku ni continuous. That is duku. Akili imeanza kurudi. We are losing Menja, guys. All right, guys. So tunasema from us. Bye. Bye.